Then we calculate the dead loads and all. Okay, so load acting on the trusses we calculated. Okay, we calculated dead load, live load, and wind load, which are acting on the purling. Okay, so we calculated dead load, live load, wind load, and the load combination. Okay, so load combination is this: dead load, live load, dead load, wind load. So these are the combinations, and we design the purlin also. Okay, so we calculated moment and the shear force which are acting on the purlin. Okay, and then we chose a section 100 ISA 100 by 75 by 8 mm. This particular section as a purlin, and we check that particular section for bending moment and shear, whether it is safe for that particular moment and shear force. Okay, so it is safe only. So for the check section, we chose the bending shear capacity is 105 kilonewton, but for us, 4.4 kilonewton only the shear force. So it is more than safe. Okay. Similarly, the bending moment also, the for the chose this section, the bending moment is 9.95 kilonewton meter, but for us we are getting 3.96 kilonewton meter, so it is more. Okay, so it is safe on a shear and bending moment. Okay, so far we calculated completed the design up to purlin, design of purlin. Okay, so next still we didn't go for a truss. Okay, so truss member means, okay, we design this purlin member only. Okay, okay, so intermediate members only we called as purling. Okay, and the member at the top uh, point we call it as a ridge, and at the end we call it as eve line. Okay, so we designed that purling member only. Still we designed the truss and all. Okay, so we have to design the truss member. So next we are calculating loads on truss. Okay, so in purling also we calculated loads and then only we designed the purling. We chose the member for purlin. Similarly, now we have to calculate the load on trusses and we have to choose a section for that load. Okay, so now first on calculation of load of truss, first we are calculating the dead load. Okay, so for calculating dead load, we are calculating the length of principal rafter. Okay, so which one is principal rafter here? Which member is called as principal rafter? A, B, C, D, sir. Yes, this incline member only we called as principal rafter. Similarly, this particular member. Okay, so we are calculating the length of principal rafter. Okay, so by using Pythagoras theorem, okay, we know this central height, that is 2.5 meter, and this particular length. Okay, so 10 divided by 2, 5 meter. So sloping length of rafter AD equal to, AD is the total length. Okay, that is equal to square root of 5 square plus 2.5 square. 5 is nothing but half of the length of truss. Okay, total length of truss is meter. So half of the length is 5 meter. Okay, so square root of 5 square plus 2.5 square. So we are getting 5.59 meter. Okay, so the total length of a principal rafter is 5.59 meter. We are placing what purlin at 1.863 meter roll. That is already gave in the question. Okay, the purlins are placed at 1.863 meter interval or 1863 intervals. Okay, so spacing of trusses is 4.5 center to the center. Okay, so spacing of trusses is, this is a bale length. Okay, so the bale length is 4.5 meter. Then weight of GC sheet on off truss. Okay, in plan. Okay, so in plan view, okay, we are calculating the weight of GC sheet on truss. Okay, so at 0.18 kilonewton per meter square. GC sheet weight, okay, per meter square, 0.18 kilonewton. Okay, so for half of the truss means 4.5. Okay, the bay length is 4.5.
into half of the truss only we are calculating. So 10 divided by 2, 5. So 4.5 into 5 into GC sheet weight 0.18. So we are getting 4.05 kilonewton. Okay. So the GC sheet, okay. So I'll draw the diagram. So this is the truss. Okay. Similarly, another truss. Okay. So this particular interval only we called as a spacing of truss. Okay, that is bay length. Okay, 4.5 meter. We are placing the purlins here. Okay. Similarly, on this side also we'll place the purlins. Okay, we are placing the GC sheet. Okay, GC sheet on the purlins only. Okay, we'll place the GC sheet on the purlin only. Okay, so GC sheet weight will act on purlin, and the purlin weight will all the load will transfer to truss only. Okay, finally the loads will transfer to truss only. Okay, so for that purpose only we are calculating the dead load. Okay, so weight of GC sheet on truss. Okay, first we are calculating the load of GC sheet on truss. Okay, so weight of GC sheet on off truss. Okay, so off truss only, so 10 divided by 2. So span is 10 meter. This particular span is 10 meter. So 10 divided by 2, 5. So 4.5 is the bay length. Okay, spacing between two trusses. So 4.5 into 5 into 0.18. Okay, so 4.05 kilonewton is the dead load of GC sheet on truss. Okay, so 0.18 is the weight of GC sheet. Okay, so then weight of purlins. Okay, so there are four purlins. Weight of purlins 0.10 kilonewton per meter. Already we know. Okay, so weight of purlin is 0.10 kilonewton per meter. Okay, so there are four purlins. Okay, four purlins. You can see here itself. Okay, so one, two. Similarly here, three, four. Four purlins. Okay, so they four numbers. They took four numbers. So four into weight is 4.1 into 4.5. The bay length. Okay, so that gives 1.8 kilonewton. Okay, then self weight of roof truss. So first we calculated the GC sheet. Okay, so GC sheet weight, purlin weight, everything act on the roof only. So we calculated GC sheet, then purlin, then self weight of the roof. Okay, so purlin weight 1.8 kilonewton, then self weight of roof truss. Okay, we didn't chose the angle and all, but a calculation. Okay, span divided by 300 plus 0.05. Okay, so that much of weight normally act on the that will be the self weight. Okay, some percentage, some calculation only. Okay, this is not exact. Okay, this is not exact. For exact means we have to choose the angles. Okay, what type of angle? Here the purlin we calculate ISA 100 by 75 by 8 mm. So the purlin angle is 100 by 75 by 8 mm, means we know exact weight of that purlin. Okay, but for roof, so far we didn't choose the section, what type of what angle we what size of angle. Okay, we didn't choose. So this self weight is uh, a calculation only. Okay, so span divided by 100 plus 0.05. The span of roof is 10. So 10 by 300 plus 0.05. Okay, so that gives 0.083 kilonewton per meter square. So weight of roof truss is 0.083 into 5 into 4.5. So that gives 1.86 kilonewton. Okay, so therefore total load on off of roof trusses, first dead load 4.05 kilonewton, then purlin load 1.8 kilonewton, then 1.8 is the roof truss 1.86. So totally we are getting 7.71 kilonewton. Okay, so this much load is acting on the roof truss, including the self weight also. Do you have any doubts so far?
No, sir. Okay. So next, dead load on intermediate panel point. Okay, so far we calculated dead load only. Okay, weight of a GC sheet, weight of purlin, weight of roof truss, everything dead load only. Okay, so we didn't calculate live load and all. Okay, so dead load, we calculated dead load only. So dead load, total dead load is 7.71 kilonewton. Next, dead load on intermediate panel point. Okay, so intermediate panel point means, so so this is the truss. Okay, so these are the panel points. Okay, okay, these things and all panel points only. So intermediate panel points means except J and A. Okay, everything are intermediate panel points only. A and J are end points. Okay, end panel points. So intermediate panel point 7.71 divided by 3, that gives 2.57 kilonewton. Okay, so load, dead load acting on that panel point. Okay, so this point 2.71 kilonewton, similarly here, and this side also. Okay, 2.71 kilonewton, 2.71 only, 2.57, so 2.57. Okay, similarly here also 2.5 and 2.57. Okay, so this particular, if you took this particular side means 3, so that for that only they divided by 3. Okay, so sorry, 1 2 3. Okay, the principal rafter is divided into 3 parts, so that only they divided by 3. Okay, so total load 7.71 divided by 3. Okay, that particular load act on the intermediate panel points. Okay, 2.57, 2.57, 2.57, and on the then the remaining load is splitted into 2. Okay, that is end panel point is 2, so 2.57 divided by 2. Yeah, 2.57. Okay, dead load on end panel point. Okay, so 2.57 divided by 2. Okay, that gives 1.285 kilonewton. Okay, so dead load acting on end panel point. Okay, 1.285 will act at point A. Similarly, 1.285 will act at J also. Okay, so dead load 1.285. So dead load. Okay, so first we calculated dead load. So dead load, we calculated dead load, and dead load acting on the panel points also we calculated. Similarly, live load and wind load also there. Okay, we have to calculate live load. Okay, live load acting on the off of the truss. Okay, so live load acting on off of truss is 0.52 into 5 into 4.5. We know this is a live load on the truss, point Newton per meter square. So 0.52 into 5 into 4.5, so 11.7 kilonewton. Then live load on intermediate panel point, same. Okay, here 7.71 divided by 3, and here 11.7 divided by 3. So 3.9. So 3.9 by 2 is the live load on the end panel point, 1.97. Okay, then wind load. Okay, so we already calculated. You can see here. So live load was 0.52, wind load is 0.9. Okay, so wind load 0.9 into 4.5 into 5.59. Okay, wind load we have to consider the rafter length. Okay, principal rafter length we have to take. Okay, so maximum wind load acting perpendicular to the sloping surface, so that we have to take principal rafter length. So that gives minus 22.63 kilonewton. So wind load on intermediate panel point divided by 3, 22.63 divided by 3 is minus 7.5. Wind load on end panel point divided by 2, 7.5 divided by 2 minus 3.75 kilonewton. You can see this particular diagram. This is the uh, load acting on the truss. Okay, dead load acting on the truss. Okay, dead load what we calculated 2.57 on the intermediate panel point and 1.285 on the end panel point. Similarly, this is live load. Live load 3.9 kilonewton on intermediate, and on end panel point 1.95. Okay, 3.9 on intermediate panel point. Okay,
and in end panel 1.95. Similarly, wind load also 7.5 on intermediate panel. Okay, and at the end panel 3.75 kilonewton. Okay, intermediate panel 7.5, end panel 3.75. Okay, in the point D, the wind load will be in this direction according to the member sorry, and EF. Is it clear up to this? Up to load calculation, load acting on the truss. So far we calculated the load acting on the panel points of the truss. Okay, so there are three types of loads: dead load, live load, wind load. We calculated separately and we put that in separate diagram also. Okay, so this is the dead load acting on the truss. Okay, this diagram shows the dead load acting on the truss, and this particular diagram shows the live load acting on the truss, and this particular diagram shows the wind load acting on the truss. Both the same wind load design case and this wind load diagram, exact wind load. Okay, these two diagrams same only. Whether do you have any doubts so far? Pragati, Niveta? No, sir. No, sir. Okay, so next step is we are calculating the force acting on the members. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, I think so. 14 members, totally 14 members are in this particular trust. Okay, we have to calculate the forces. Okay, in each and every member. Okay, we have to calculate the member forces in each and every member. Okay, by using method of joints only. Okay, uh, so first for dead load, okay, by using dead load we can calculate. Then for live load and for wind load, okay, they calculate separately, they calculated. Okay, for member AB, okay, for member AB the force acting is 14.37 kilonewton. Okay, and in live load, if we use live load means member force is 21.8, and if we use wind load means the member forces at AB is 37.32. Okay, so they consider compression as a positive, okay, tension as a negative. In this calculation, okay, in this member force calculation, they considered compression as a positive and tension as a negative. Why? Because means the dead load, live load, and all compressive force. Okay, when compared to the truss, okay, these force are, this is dead load acting. Okay, this is okay, the load acting on the trusses and all, they consider this as a compressive. Okay, so this also compressive, live load also acting downwards only, so that they consider this as a compressive. But in wind load, okay, so that is acting upward. Okay, because of the uh, wind pressure inside the room. Okay, so that only it is an upward. Okay, so this is a tensional force away from this particular joint. So this is a tensional force. So automatically this is a minus only. So that only they consider tension as a negative and compression as a positive. Okay, so for member AB, that the force acting on that particular AB is 14.37. If we use this dead load combination, okay, by method of joints only we have to do. Okay, so this is one example. Okay, so you can see this particular diagram. Okay, so 2.57, 2.57, 2.57. Okay, 4, 5. So 5 times 2.57 is acting, and the 1.25 is 2 times it is acting. Okay, so therefore total load is 5 into 2.7 plus 1.25 into 2. That is the total load acting on this particular truss. Total load means total dead load.
Okay, so it is the loads are evenly placed. Okay, so it is symmetric only. So the total load divided by 2 gives the reaction, that is Ra and Rj. Okay, so total load 2.57 into 5 gives 12.85. Similarly, 1.285 into 2 gives 2.57 kilonewton. So total load 15.42. Okay, it is evenly separated to two supports RA and RJ. So RA RJ is equal to 15.2 divided by 2 gives 7.71 kilonewton. Okay, now I took joint A alone. Okay, so joint A. In joint A, we have two members, AB and AE. Okay, I put that particular diagram. Okay, this is AB and AE. Okay, we know that angle, sloping angle. Okay, 26 degree 34 minutes, already it is given in the question itself. Okay, and dead load 1.285 is acting. This is Ra, and I'm considering, assuming, okay, the force in AB member, okay, is acting towards joint A, so FBA, I'm naming that one. And I'm considering this particular force is acting awaits the joint A, so FAE. Okay, now I'm resolving summation H is equal to 0, summation V equal to 0. First, as if we resolve summation H is equal to 0 means FAE, okay, so it is acting towards right side. So FAE is equal to FBA, inclined force. FBA cos 26 degree 34 minutes. No other force is acting in horizontal direction. Okay, so I'll keep this as a equation number 1. Then I'm resolving summation V equal to 0. RA is acting upward. So RA equal to then downward force only. So 1.285 is acting downward. Okay, 90 degree only. So sine 91. So 1.285 plus then FBA inclined force. FBA into sine 26 degree 34 minutes. Okay. So on resolving this, 7 point RA is nothing but 7.71. Okay, so 7.71 is equal to 1.285 plus sine 26 degree 34 minutes is 0.45. So 0.45 into FBA. Okay, so 0.45 FBA is equal to 7.71 minus 1.25, 285. So that gives to 6.425. 6.425 divided by 0.45 gives 14.27 kilonewton. Okay, the force in member FBA. Okay, that is BA member BA is member BA or AB 14.27 kilonewton. I'm getting positive value only. That means the assumed direction is correct. Okay, here I am assumed towards joint A, that is compressive. Okay, compressive only. Now this is equation 2 and I'm substituting equation 2 in equation 1. So I'll get FAE. Okay, so FAE is equal to FBA into cos 26 degree 34. FBA is 14.27. So 14.27 into cos 26 degree 34 minutes. Okay, that gives 12.76 kilonewton. Okay, here also I'm getting the value in positive. That means assumed direction is correct. Okay, so here the assumed direction is away from the joint. FAE is away from the joint. Okay, so now you can see here FBA, I'm getting it 14.27, here 14.37. Okay, no, almost correct only. Okay, then FAE I calculated. FAE 12.85. Okay, the same 12.76, 12.85. Okay, no problem. Okay, so 12.76 is tensile only I got. Okay, so here also for tension they put minus. Okay, 12.85. Now you're clear? Do you have any doubts so far? இந்த பர்டிகுலர் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி, ஓகே, டெட் லோடுக்கு தனியாக மெம்பர் ஃபோர்ஸஸ், டெட் லோட் மட்டும் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா ஒவ்வொரு மெம்பர்ல மெம்பர் ஃபோர்ஸஸ் என்ன, லைவ் லோடு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு மெம்பர்லையும் மெம்பர் ஃபோர்ஸ், வின் லோட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு மெம்பர் ஃபோர்ஸஸ். ஓகே, நீ தனித்தனியாக போடணும், ரொம்ப பெருசாக போகும். ஓகே, அந்த உனக்கு இந்த மெம்பர் ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ண ஸ்டெப்ஸ்லாம் உங்கள் புக்கில் கொடுக்கல, ஸ்ட்ரைட்டாக ஆன்சர் எழுதிட்டாங்க. ஓகே, நான் வந்து ஒரே ஒரு ஜாயிண்ட் டெட் லோடுக்கு ஒரு ஜாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இதே மாதிரி தான் மற்ற மெம்பர்ஸ்க்கும் கால்குலேட் பண்ணணும்.
புரிஞ்சுதா இல்ல டவுட் ஏதாவது இருக்கா பிரகதி? புரிஞ்சுதுங்க சார். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து ஏன் பிளஸ் ஏன் மைனஸ்னா கம்ப்ரசிவ் ப்ளஸ் டென்ஷன் வந்து மைனஸ்னு கன்சிடர் பண்ணனால கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ்னா அவங்க பிளஸ் போட்டாங்க, டென்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னா மைனஸ் போட்டாங்க. ஓகே. ஸோ சிமிலர்லி லைவ் லோடு வின் லோடுக்கும் கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் டெட் லோட். ஓகே. த மெம்பர் ஃபோர்ஸஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டெட் லோட். ஓகே. ஸோ ஏபியில் என்ன ஃபோர்ஸ்னா 14.37 டெட் லோட்னால. அதே மாதிரி லைவ் லோட்னால ஏபியில் என்ன ஃபோர்ஸ்னா 21.8. வின் லோட்னால பார்த்தீங்கன்னா ஏபியில் -37.32. டென்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னா -37.32. ஓகே. நவ் த லோட் காம்பினேஷன். ஓகே. லோட் காம்பினேஷன் வந்து டெட் லோட் பிளஸ் லைவ் லோட், டெட் லோட் பிளஸ் வின் லோட். இதுதான் லோட் காம்பினேஷன். ஓகே. ஸோ இந்த லோட் காம்பினேஷன் வந்து dead load plus live load, they are adding. Okay. 14.37 plus 21.8 plus 36.17. Okay. Either dead load plus wind load 14.37 minus 37.32 minus 22.95. ஓகே. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுறாங்க. இந்த காம்பினேஷன் டெட் லோட் ப்ளஸ் லைவ் லோட், டெட் லோட் ப்ளஸ் வின் லோட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் மெம்பர்ஸ். ஓகே. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுறாங்க. ஓகே. இது ஒரு லோட் காம்பினேஷன். தென் டிசைன் லோட். டிசைன் லோட் வந்து கம்ப்ரஷன் டென்ஷன் மட்டும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. ஓகே. கம்ப்ரெஷன்னா ப்ளஸ், ஸோ 36.17 கம்ப்ரெஷன், ஸோ அது கம்ப்ரெஷன் எழுதிட்டாங்க. -22.95 அப்படிங்கிறது டென்ஷன். ஓகே. அது டென்ஷன் எழுதிட்டாங்க. ஓகே. அந்த மெம்பர் ஏபியில் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன, டென்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன. ஓகே. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெட் லோட் ப்ளஸ் லைவ் லோட் வந்து -12.83. ஸோ ஆனால் மைனஸில் கிடையாது, மைனஸ் போது டென்ஷன். ஸோ இந்த லோடை வந்து மைனஸில் எழுதியிருக்காங்க. ஓகே. டென்ஷனல் எழுதியிருக்காங்க. +9.57 கம்ப்ரசிவ், அது கம்ப்ரசிவ்ல எழுதியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இந்த டேபிளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஓகே. இந்த லோட் காம்பினேஷனுங்கிறது டெட் லோட் ப்ளஸ் லைவ் லோட், டெட் லோட் ப்ளஸ் ட்வின் லோட், அதை நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். இந்த டிசைன் லோடுங்கிறது கம்ப்ரஸர் டென்ஷன். ஓகே. இந்த காம்பினேஷன்ல எது கம்ப்ரஸர் எது டென்ஷன் அதை மட்டும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. ஓகே. இஸ் இட் கிளியர்? Do you have any doubts? நிவேதா? சார் நம்ம கம்ப்ரசிவ் வந்து மைனஸ்ல தானேங்க சார் எடுத்துக்குவோம், டென்ஷன் தானேங்க சார் பிளஸ்னு எடுத்துக்குவோம். ஆமா. பட் இங்க நம்ம இப்படி கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம். இங்க ஏன் அப்படி கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம்? டெட் லோட் லைவ் லோட் எல்லாமே டவுன்லோட் ப்ராசஸ். இது ஆக்சுவல் டவுன்லோட்ல தான் ஆக்ட் ஆகும் டெட் லோட் லைவ் லோட். ஓகேவா? ஸோ அது டுவோர்ட்ஸ் ட்ரஸ்ட்ல ஆக்ட் ஆகுது. டுவோர்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது கம்ப்ரசிவ் தானே. ஸோ அதை வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துட்டோம். வின் ஃபோர்ஸஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவே த ட்ரஸ், அவே தட் பர்டிகுலர் ஜாயிண்ட், அது வந்து நெகட்டிவ்ல எடுத்துட்டோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ட்ரஸ் டிசைன் கான்செப்ட்ல டெட் லோட் லைவ் லோடெல்லாம் ட்ரஸ் அமுத்தி பிடிக்குது, வின் லோட் வந்து லிஃப்ட் பண்ணுது. ஓகே. உனக்கு ரூமோட ஓப்பனிங், ஓகே, டோரு வென்டிலேட்டர்லாம் நீ ப்ரொவைட் பண்ணுவீல, ஸோ அதில் வர இன்னும் ப்ரெஷருக்கு வந்துட்டு ஓகே ஏர், ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ட்ரஸ்ஸை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுது. அதுதான் கான்செப்ட். ஸோ அதை நம்ம நெகட்டிவ்ல கன்சிடர் பண்ணிட்டோம். ஓகே. வின் ப்ரெஷர் வந்து இங்கே நெகட்டிவ்ல வருது. நமக்கு எல்லா டைமும் நெகட்டிவ் வரும்னு கிடையாது. ஓகே. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல நெகட்டிவ் வருது. ஓகே. ஸோ அதனால ஓகே சார். அதனால வந்துட்டு வின் ப்ரெஷர் வந்து நெகட்டிவ், டெட் லோடு லைவ் லோடுலாம் வந்து கம்ப்ரசிவ். அதாவது இது இது டென்ஷன் அவேங்கிறதுனால இது டென்ஷன், இது டுவோர்ட்ஸ் கம்ப்ரெஷன். ஓகே. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இதுதான் வந்து வைஸ் வெர்சா. நமக்கு வந்து ட்ரஸ்ஸுக்கு இதுதான் இருக்கணும். ஓகே. ட்ரஸ் வந்து மேலே லிஃப்ட் ஆகக்கூடாது. ஓகே. ஸோ டெட் லோட் லைவ் லோடு வந்து ட்ரஸ்ஸை வந்து கரெக்டாக ஹோல்ட் பண்ணுது. பட் வின் லோட் இஸ் லிஃப்டிங் த ட்ரஸ். ஓகே. ஃபார் தட் ஓன்லி வி கன்சிடர்ட் த டென்ஷன் as a minus and compressive as a positive. ஓகே. உனக்கு வந்துட்டு இங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ங்கிறது வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு அதை மறந்துடுங்க. கம்ப்ரெசிவ்னா நெகட்டிவ், டென்ஷன்னா பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறத மறந்துட்டு இங்க என்ன கான்செப்ட், ட்ரஸ் கரெக்டா அதோட பொசிஷன்ல இருக்கணும். அப்படிங்கும்போது டெட் லோட் லைவ் லோட் வந்து ஓல் த ட்ரஸ் இன் தயர் பொசிஷன். ட்ரஸ் அதோட பொசிஷன்ல வைக்கிறதுக்கு இந்த டெட் லோட் லைவ் லோட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஆனா வின் லோட் வந்து அகெயினா இருக்கு.
அகெயின்ஸ்டா இருக்கு. விண்ட் லோடு வந்து ட்ரெஸ்ஸை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தட் ஒன்லி வி கன்சிடர் தட் விண்ட் லோட் as a நெகட்டிவ். விண்ட் லோடுங்க அந்த டென்ஷன் as நெகட்டிவா கன்சிடர் பண்ணிட்டோம், கம்ப்ரஷனை பாசிட்டிவா கன்சிடர் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? ஜென்ரலா அல்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் தான். ஓகே, கம்ப்ரசிவ்னா டுவர்ட்ஸ் ஜாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ், டென்ஷனலா அதே ஜாயிண்ட்ல ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ், அவ்வளோதான் கான்செப்ட். சம் கேசஸ்ல நம்ம பாசிட்டிவ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம், ஏதோ ஒன்று பாசிட்டிவ் ஏதோ ஒன்று நெகட்டிவ், நமக்கு வேணுங்கிறதுக்காக அப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, ஸோ we calculated load acting on the truss. Okay, dead load, live load, wind load, இந்த மூணு லோடும் calculate பண்ணோம். Then we calculated the member forces also. Okay, for dead load, live load and wind load. Okay, இந்த இதுக்கு மூணுக்குமே மெம்பர் ஃபோர்ஸஸும் இதெல்லாம் மெம்பர் ஃபோர்ஸஸ் தான். இதெல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி லோட் காம்பினேஷன்ஸும், ஓகே, அந்த மெம்பர்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகிற லோட் காம்பினேஷன்ஸும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. தென் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிசைன் தி ட்ரஸ் மெம்பர்ஸ். ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் மெம்பர் ஏபி, அது என்ன லென்த், அதோட லென்த் என்ன, சைஸ் என்ன, என்ன ஆங்கிள் நீ யூஸ் பண்ண போற. Okay, so adella now only we are going to design. Okay, so first we are taking the members AB, BC and CD. Okay, so AB, BC, CD ஒரே same length தான். Same length means 1.863 meter intervals only. Okay, at a stretch வருது, so that only we took these three members. Okay, simultaneously இந்த த்ரீ மெம்பர்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம். ஓகே, சிங்கிள் ஆங்கிளாவே இருக்கும். ஓகே, சிங்கிள்ஸ் இதே இருக்கும். நீ வந்துட்டு ஏபியில் வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் லோட் 36.17 தான். ஓகே, அதே பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா 29.14. ஸோ இந்த லோடுக்கு நான் டிசைன் பண்ணுறப்போ கம்மியான சைஸ் சூஸ் பண்ணால் போதும். ஓகே, அப்போ இதுக்கு ஒரு சைஸ், ஏபிக்கு ஒரு சைஸ், பிசிக்கு ஒரு சைஸ். ஓகே, சைஸ் வேரி ஆகும்போது ஸ்டெப்டு பீம், ஸ்டெப்டு காலம் அந்த மாதிரி மாறும். ஓகே, அது வந்து ஆக்வர்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, டுவர்ட்ஸ் இதுக்கு வரைக்கும் ஒரே லென்த்தாக தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஏபி, பிசி, சிடி. ஓகே, ஏபி, பிசி, சிடி இந்த மூணு மெம்பர். ஓகே, ஸோ மூணு மெம்பர்லையும் பார்த்தோன்னா ஏபிக்கு மேக்ஸிமம் லோட் ஆக்ட் ஆகுது 36.17. ஸோ வி அந்த பர்டிகுலர் லோட் எடுத்து நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் பி சேஃப் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் லோட் ஆல்சோ, பிசி சிடி லோட் ஆல்சோ, அதுக்கும் சேஃபாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஏபி, பிசி, சிடி மூணு மெம்பருக்குமே நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம். we are taking the maximum service load. ஸோ மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் லோட் எதுக்கு இருக்கு, ஏபிக்கு தான் இருக்கு, 36.17. ஓகே, dead load plus live load combination we are having the maximum load 36.17. So we are designing for that. Okay, in that also we are considering the factored also, factored compressive force. So factored 1.5 ஆல multiply பண்றோம். Okay, 1.5 into 36.17. So we are getting 54.25. Okay, so இப்போ 54.25 டிசைன் பண்றோம். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா மெம்பர் ஏபி, பிசி, சிடி எல்லாமே சேஃப் தான். ஓகே, மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் லோட் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் வந்து, டென்சைல் ஃபோர்ஸ்ல மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் வந்து 23.85. ஓகே, ஏபி, பிசி, சிடி 22.95 போட்டிருக்காங்க. இதே எடுத்துட்டாங்க போல இருக்கு. ஓகே, ஏபியோட இதை எடுத்துட்டாங்க. ஸோ 22.95 அதுக்கே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. 22.95, 23.85. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 0.90 த டிஃப்ரென்ஸ். நோ ப்ராப்ளம், நீ 23.85 எடுத்துக்கலாம். மேக்ஸிமம் சர்வீஸ்ல டென்சைல் ஃபோர்ஸ் 23.85 தான். ஏபி, பிசி, சிடி மூணுக்குமே சேர்த்தீங்கன்னா 22.95 எடுத்துட்டாங்க. அவங்க இந்த வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ 22.95. ஸோ டென்சில் ஃபோர்ஸுங்கன்னா அந்த மைனஸ் சைன் யூஸ் பண்ணல. டென்சில்னா ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் மைனஸ், இங்கே கம்ப்ரசிவ்னா ப்ளஸ். ஸோ 22.95. ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபேக்டர் டென்சில் ஃபோர்ஸ் 1.5 into 22.95. ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் 24.42 கிலோ நியூட்டன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இதுவும் சேஃப் தான். 23.85 மேக்ஸிமம். ஆனால் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறது 34.42க்கு. ஸோ இட் இஸ் ஓகே. ஸோ லென்த் வந்து 1.863 மீட்டர் ஈச் மெம்பர், ஏபி, பிசி, சிடி. ஓகே, எல்லா மெம்பர்ஸோட லென்த்துமே 1.863 மீட்டர். ஓகே, ஸோ எஃபெக்டிவ் லென்த் கேஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.7 into 1.863. ஓகே,
So that gives 1.304 meter. Okay, effective length KL இது நம்ம அந்த end conditions வச்சு வரும் 0.7 KL. Okay, so 0.7, you remember, huh? So 0.7 into 1.863, so 1.304 meter. Okay, so we are trying the angles. ISA 50 by 50 by 6 mm. Okay, placed back to back. Okay, so angles back to backs, two angles back to back. Okay, ISA 50 by 50 by 6 mm angles. Okay, equal angles. Okay, back, and in that also we are choosing back to back angles for the principal rafter. Okay, now the area of that particular angle. Okay, நீ வந்து ஸ்டீல் டேபிள் ரெஃபர் பண்ணும் அந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிளோட. ஓகே, டேட்டாஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்டீல் டேபிள்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரெஃபர். ஸோ ஏரியா இஸ் 1136 mm ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ உனக்கு வந்து ஆங்கிள்ஸ் பேக் டு பேக். ஸோ ஒரு ஆங்கிள்னா இதில் பாதி 1136 பாதி இருக்கும். ஸோ ரெண்டு ஆங்கிள் பேக் டு பேக் அப்படிங்கும்போது, ஓகே, படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிற ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் பேக் டு பேக்னா எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கிள் தான் பேக் டு பேக் அப்படிம்பாங்க. இங்கே வந்துட்டு இந்த கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும், எய்தர் பை போல்டட் ஆர் வெல்டட். ஓகே, then maximum radius of gyration 51.1 mm. Okay, slenderness ratio KL by R. Okay, 1304 divided by R minimum 15.1, so 86.3, which is less than 180. Okay, so table 8C slenderness ratio calculate பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are referring the table 8C of IS 800 2007. Okay, to calculate the stress reduction factor. Okay, இது வந்து X மாதிரி சிம்பிளுக்கு, this particular is stress reduction factor for column buckling class corresponding to the slenderness ratio of 86.3 and Fy 250 Newton per mm square. Okay, ஸோ உனக்கு பார்த்தீங்கன்னா this particular formula only we used X into Fy by gamma m naught. Okay, now code bookல FCD design compressive stress வந்து FCD is equal to Xங்கிறது அந்த stress reduction factor, X into Fy divided by gamma m naught. Xங்கிறது stress reduction factor, அது அந்த டேபிள் வந்து நம்ம எடுப்போம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து லேம்டா மாதிரி சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, லேம்டா கிடையாது. ஓகே, இங்கே இருக்கு stress reduction factor. ஓகே, இந்த சிம்பிள் stress reduction factor. ஸோ டேபிள் 8 உனக்கு IS 807ல டேபிள் 8C, 8B, 8C. Okay, so 8C for column buckling class C. Okay, so KL by R வந்து நமக்கு 86.3, so 80 90க்கு இருக்கு. Fy value 250 megapascal yield strength. So இப்போ 0.60 0.533 இந்த ரெண்டு இன்பிட்வீன் வேல்யூஸ்க்கு நடுவில் தான் இருக்கும். ஸோ இன்டர்போலேஷன் பண்ணி தான் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இன்டர்போலேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். If we do interpolation and we take the value, means it will give 0.56. Okay, stress reduction as 0.56. Okay, so we know the design compressive stress formula. This particular formula is also in code book, IS 800 2007 code book. So stress reduction factor into Fy divided by gamma m naught. Okay, gamma m naught is the factor now. Here we took 1.25. Okay, and the steel and the இதோடது. Okay, இதுக்கு முன்னாடி 1.1 நம்ம ஒர்க்கா சூஸ் பண்ணோம் நேற்று பர்லின் கால்குலேஷன் பண்ணும்போது 1.1 சூஸ் பண்ணோம். ஓகே, அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிளோட இது. ஓகே, ஒரு ஃபேக்டர் தான். இப்போ வந்து 1.25 சூஸ் பண்ணியிருக்கோம், அது வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஆங்கிள். ஓகே, இப்போ நீ சூஸ் பண்ணியிருக்க பேர் ISA, ஸோ இதோட ஃபேக்டர் 1.25. ஓகே, ஸோ இட் கிவ்ஸ் 112 Newton per mm square. Okay, so design compressive force. Okay, so stress is equal to load by area, so load is equal to stress into area. The stress is the area, so 1136. Okay, area is 1136 into FCD 112. Okay,
divided by 1000 Newton, we are converting into kilonewton. So divided by 1000, so we are getting 127 kilonewton. Design compressive force is 127 kilonewton. Okay, நம்ம choose பண்ணிருக்க இந்த particular angle-க்கு, okay, design compressive force is 127 kilonewton, but in here we are getting here the force is 54.25 kilonewton. Okay, maximum force is 54.25 kilonewton is only acting, so it is more than safe. Okay, which is greater than 54.25 kilonewton, hence it is okay. புரிஞ்சுதா? இதுல டவுட் ஏதாவது இருக்கா? நிவேதா, சார் டவுட் ஏதாவது இருக்காமா? இல்லைங்க சார். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா டிசைன்ல இங்க நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் லோட் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸும் எடுத்துக்கிட்டோம், மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் லோட் டென்சைல் ஃபோர்ஸும் எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ 54.25. ஓகே, டென்ஷனல் ஃபோர்ஸுங்க ஒரு ஃபோர்ஸ். ஓகே, நீ வந்துட்டு இங்க நெகட்டிவ் இங்க பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு அதே அவங்க சைனே யூஸ் பண்ணல. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்லையுமே மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸ் என்ன 54.25. ஸோ அதனால இதுக்கு டிசைன் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ சூஸ் பண்ண ஆங்கிளுக்கு கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன, கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன, டிசைன் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் 127. ஓகே, ஸோ நம்ம அலோவ் பண்ணுறது 54.25 வேறு தான் அலோவ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள் கேன் ரெசிஸ்ட் அப் டு 127 கிலோ நியூட்டன். ஸோ இட் இஸ் மோர் தென் சேஃப். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள் is okay. ISA 50/50/6 mm, okay, is safe. Okay, so we can adopt this particular angle. Okay, so அதாவது principal rafter, okay, ABCD is okay. So this particular truss is symmetric only. Okay, so one side of the principal rafter வந்து நம்ம calculate பண்ணியிருக்கோம். Okay, so then remaining DGGH J. ஓகே, ஸோ அங்கேயும் இதே சேம் தானே. ஸோ அங்கேயும் இதே மெம்பர் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேஷன் ஏபி பிசி சிடி, ஓகே, இசி, தென் இபி இஏ இஎஃப். ஓகே, அது ஒரு ஆஃப் மட்டும் தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க, ரிமைனிங் ஆஃப் கேல்குலேட் பண்ணல. ஓகே, பிகாஸ் சிமெட்ரிக், இங்க என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அதே ஃபோர்ஸ் தான் இதுலயும் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ஒரு ஆஃப் மட்டும் எடுத்து கேல்குலேட் பண்ணிட்டாங்க, சின்ஸ் இட் இஸ் சிமெட்ரி. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிரின்சிபல் ராஃப்டருக்கு என்ன ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதே சைஸ் வந்து இங்கேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ISA 50/50/6 mm. Okay, that's what we adapted for A, B, B, C, and CD. The same member can be adopted for DG, GH, and HJ. Okay, ISA 50/50/6 mm வந்து இதுக்கு இந்த சைடுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். இஸ் இட் ஓகே? டவுட் எதா இருக்கா? பிரகதி? ஓகே பிரகதி. ஸோ நெக்ஸ்ட் மெம்பர் டிஇ. மெம்பர் டிஇ டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மெம்பர் டிஇங்கிறது என்ன நம்பர்? இந்த பர்டிகுலர் மெம்பர். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பிரின்சிபல் ராஃப்டர் டிசைன் பண்ணும்போது உனக்கு இங்க கனெக்ஷன்ஸ் வரும். ஸ்டீல் ஸ்ட்ரெஸ் தானே, ஸோ கனெக்ஷன்ஸ் தான். இது எத்தனை கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு மொத்தம் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. How many connections are available in steel structures? Mohana Prabha? Dharani Priya?
எவ்வளவு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல? 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, என்னென்னது? Bolted connection, bolted, welded, riveted. Okay, so in the 3 connections தான் இருக்கு, bolted, riveted, welded. Okay, so என்ன type of connections we are adopting, either bolted or welded or riveted. Okay, so maximum we will go for bolted connections only. Okay, bolted connection simple, easy, டிசைன்லேயே வந்துட்டு அதுக்கு டிசைன் பண்ணி நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பிரின்சிபல் ராஃப்டர் அண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் மெம்பர், இது ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷன்ஸ். ஓகே, நவ் வி ஆர் டிசைனிங் த மெம்பர் டிஇ. ஓகே, டிஇ மெம்பர் தான் இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இங்கேயும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, இங்கேயும் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. மெம்பர் இ, ஸோ மெம்பர் இலேருந்து இட் கோஸ் இபி இசி. ஓகே, ஸோ இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்? ஓகே, so anyone knows about gusset plate? What is meant by gusset plate? Pragati, what is meant by gusset plate? Sir, Gusset plate என்ன? Gusset plate. sir, beams வந்து columns கூட connect பண்றப்போ யூஸ் பண்ணுவோம். Not beams, columns, but it is a plate. Okay, ஒரு plate தான். Okay, ஒரு plate, அந்த பிளேட்ல we are connecting. இங்க பாத்துக்கோ, இப்ப ஈங்கிற மெம்பர்ல ஈங்கிற பாயிண்ட். ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல we have 3 members. ஓகே, பிஇ, சிஇ, டிஇ 3 மெம்பர் வருது. ஓகே, அப்போ இங்க பிளேஸ் இருந்தா தானே கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஈங்கிற பாயிண்ட்ல. ஸோ அப்போ வில் யூஸ் எ பிளேட். பாயிண்ட் இல வில் யூஸ் எ பிளேட். ஓகே, அந்த பிளேட்ல வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ வி கேன் கனெக்ட். ஓகே, ஸோ இது ஒரு மெம்பர், தென் திஸ் ஒன் வி கேன் கனெக்ட். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். Okay, so that particular plate is termed as gusset plate. GUESST. Okay, gusset plate. Diagram pathina theriyum. Here. Okay, the particular plate the gusset. GUSSET. Okay, in the particular plate தான் வந்துட்டு gusset plate. So இதெல்லாம் நம்ம மெம்பர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். DE member, CE member, அப்புறம் BE member. இப்போ இல வந்துட்டு கசட் பிளேட் ப்ரொவைட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இப்போ மெம்பர் டிஇ, ஓகே, இட் இஸ் கனெக்டட் டு எ கசட் பிளேட். ஓகே, மெம்பர் நாட் ஓன்லி மெம்பர் டிஇ, மெம்பர் சிஇ, பிஇ. ஓகே, ஸோ தீஸ் 3 members are connected to a gusset plate. ஓகே, ஸோ அப்போ அங்கே போல்டட் கனெக்ஷன்ஸா, ரிவிட்டட் கனெக்ஷன்ஸா, இல்லை வெல்டட் கனெக்ஷன்ஸா, அது நம்ம அடாப்ட் பண்றது தான். ஓகே, இங்கே போல்டட் கனெக்ஷன்ஸ் தே யூஸ்ட். ஓகே, நீ போய் ஒரு பிளேட்ல கனெக்ட் பண்ற. ஓகே, ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் இங்கே போல்டட் கனெக்ஷன்ஸ் ஒன்லி தே யூஸ்ட். ஓகே, ஸோ இயர் தே சோஸ் த ஆங்கிள் 50 by ISA 50 by 50 by 5 mm. ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் லோட் வந்து டென்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மெம்பர் டிஇ பாரு. ஸோ மெம்பர் டிஇ, ஓகே, மெம்பர் டிஇ. ஸோ லோட் காம்பினேஷன்ஸ் டிசைன் லோட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9.87 தான் வந்து கம்ப்ரஷன் and 12.83 is the tensional force. Okay, so which one is maximum? 12.83 is the maximum. So they designed for 12.83 maximum service load tension 12.83. So 1.5 into 12.83 19.24. Similarly, maximum factored service load in compression 9.87. Maximum factored load is 1.5 multiplied by 99.57 gives 14.35. Okay, so here also we are adopting single angle ISA 50 by 50 by 5 mm connected by 6 mm thick gusset plate. Okay, so we are adopting a gusset plate here.
Okay, so this is the junction point. Okay, because member DE, member BE, CE, and all are connecting at that point only. So you are naming that one as a junction. Okay, so with two bolts of 16 mm at 50 mm centers. Okay, so with bolts of 16 mm dia, two bolts of 16 mm dia are used for connecting this angle to the gusset plate. Okay, so the gross area of that particular angle 479 mm square, then R minimum 15.2. Okay, these details and all will take in from steel tables. Okay, and for a bolted connection, we have to design. Okay, using 16 mm dia bolts, we have to design this. Okay, strength governed by yielding gross section, then strength governed by rupture of critical section. These things and all you designed, you studied in the steel structures itself. Okay, TDGC is the strength governed by yielding in gross section. Then strength governed by rupture is TDN. Okay, then strength governed by block shear. Okay, for everything we are designing. Okay, you all studied these things and all in IS in steel structure subject itself. Okay, with the very first unit, second unit, I think so. Tensional structure design. Okay, so in that you studied this. Okay, so design tensile strength of angle is 83.02, which is more than 19.24. Okay, 19.24 is the maximum load. Hence, it is okay. Okay, இந்த பர்டிகுலர் டிசைன்லாம் நீங்க ரெஃபர் பண்ணீங்க நீ பாரு, ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லயே படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, என்ன கொஞ்சம் உட்காந்து எல்லாம் மறந்துருக்கும், ரெஃபர் பண்ணுங்க, மறுபடியும் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, மெம்பர் டி, தென் மெம்பர் இசி அண்ட் இபி, அடுத்து மெம்பர் இசி இபி. ஓகே, இசிபியில் 6.95. ஓகே, 6.95 தான் மேக்ஸிமம் லோட். ஓகே, ஸோ அதனால ரெண்டு சேம் எடுத்துட்டாங்க. இது வந்து 12.83, இது 6.95னால ரெண்டு சேம் எடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ 6.95 மெம்பர் இசிஇபிக்கு டிசைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் 10.42 தான் மேக்ஸிமம் கம்ப்ரசிவ் லோடாக வருது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே சூஸ் பண்ண ஆங்கிள் ISA 50/50/5 mm. இதுக்கு முன்னாடி சூஸ் பண்ண ஆங்கிள் ISA 50/50/5 mm தான். ஓகே, ரெண்டு சேம் தான். போல்டட் கனெக்ஷன்ஸ்க்காக மறுபடியும் இது பண்ணிருப்பாங்க. டிசைன் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் செக் பண்ணி 37.36, ஸோ விச் இஸ் கிரேட்டர் than 10.42, hence ஓகே. ஓகே, ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் முன்னாடி கால்குலேட் பண்ண மாதிரி டிசைன் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ உன்னோட டிசைன் எவ்வளோ கிடைக்குது, விச் இஸ் கிரேட்டர் than 10.42, hence ஓகே. தென் மெம்பர்ஸ் EA அண்ட் EF. EA and EF. ஓகே, ஸோ அந்த ஆஃப் ஆஃப் த ட்ரஸ் வந்து ஓவர். ஓகே, சேம் இதே ஃபோர்ஸ் தான் இதுலேயும் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ மெம்பர்ஸ் EA அண்ட் EFக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் லோட் வந்து டென்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தான். ஓகே, 32.21. ஸோ தட் கிவ்ஸ் 48.31. Okay, factored tensional force is 48.31. So we are designing for this particular force. Okay, so we are choosing the angle of ISA 50/50/6 mm. Okay, try minimum two angles. Okay, two angles means back to back angles only. Okay, so area. Okay, so 568 is the angle of one area of one angle. So two angle we are using back to back. So 2 into 5, say 68,166. Already we saw that. Okay, and here also the connections is there. Okay, EA is the gusset plate we are having. So EA member and EF member also connected to that. Okay, so here also the bolted connections we have to design.
So they designed for that also. Okay, angle connections and all they designed. Okay, finally typical joints, joint A, joint B. Okay, then members AE and EF are continuous. Okay, but it is connected with that. Okay, gusset plate நடுவுல இருக்கனால அதோட கனெக்ட் ஆகி continuous member தான், but it is connected to the gusset plate. Then we also used welded joint also. Okay, at node C, node C we used a welded joint. Then shoe angle bearing plate. Okay, finally. So this is the final diagram. Okay, so steel roof truss. Okay, so one of the full உனக்கு வரையில. Okay, continuous ஆகுது. Okay, உனக்கு இந்த பர்டிகுலர் லைன் போட்டிருக்காங்க, கண்டினியூஸ் ஆகுது. ஸோ ஒரு ஆஃபுக்கு மட்டும் காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே, என்ன ஆங்கிள், ஒவ்வொரு மெம்பரும் என்ன ஆங்கிள், இது ரூஃப் ஷீட், ஜிசி ஷீட், பர்லீனு. ஓகே, க்ளீ, பிரின்சிபல் ராஃப்டர் என்ன ஆங்கிள் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் கசட் பிளேட்டு, கசட் பிளேட்டோட திக்னஸ் 6 mm. ஓகே, அப்புறம் இந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் என்ன சைஸு. ஓகே, எல்லாம் ஒரு ஆங்கிள் எல் ஷேப் ஆங்கிள் தான் காமிக்கிறாங்க. ஃபிகர்ல எல் ஷேப் ஆங்கிள் தான் தெரியுது, பேக் டு பேக் ஆங்கிள் தெரியாது. ஓகே, ஸோ எல் ஷேப் ஆங்கிள் மட்டும் போட்டாங்க. இப்போ இது ஒரு கனெக்ஷன்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு உனக்கு இந்த காங்கிரீட், திஸ் இஸ் காலம் அப்படின்னா இல்லை காங்கிரீட் பெட் இயர். ஓகே, காங்கிரீட் பெட் போட்டு இங்கே ஸ்டீல் போல்ட் எல்லாம் போட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, so you guys please refer this design. Okay, நான் வந்து ஒரு மெம்பருக்கு டிசைன் பண்ணிட்டேன், இது வரைக்கும் டிசைன் பண்ணி சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். மெம்பர் டிஇல போல்டட் கனெக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ரிமைனிங் மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த போல்டட் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வருது. ஓகே, ஏன்னா ஒவ்வொரு மெம்பரும் போய் நம்ம இன்னொரு மெம்பரோட கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த போல்டட் கனெக்ஷன்ஸா வெல்டட் கனெக்ஷன்ஸா அது எல்லாமே வருது. அது எல்லாமே நீங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் நாட் கிளியர் மீன் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஓகே, உனக்கு புரியல அப்படின்னா கேளு, டவுட் எல்லாம் கேளு. ஓகே, ஸோ இது வந்து ரொம்ப லென்த்தி டிசைன் ஒன்லி பிகாஸ் இந்த ஸ்டெப் எல்லாமே புக்லேயே ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க. மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி மெம்பர் ஃபோர்ஸஸ் கால்குலேட் பண்ற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க, இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய லென்த்தி டிசைனா வரும். ஓகே, ஸோ இன் எக்ஸாம், இஃப் இன் எக்ஸாம் தே ஆஸ்ட் மீன்ஸ் தே ஆஸ்க் அப் டு சர்டன் பொசிஷன். ஓகே, ஒரு இது வரையும் தான் கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்லைன் மட்டும் டிசைன் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ரூஃப் இந்த டீடைல்ஸ்லாம் கொடுத்து டிசைன் பர்லின் அலோன், பர்லின் மட்டும் டிசைன் பண்ணு அப்படின்வாங்க. ஆர் சம் டேட்டாஸ்லாம் கொடுத்துட்டு லோடிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கால்குலேட்டிங் மெம்பர் ஃபோர்ஸஸ். ஓகே, மெம்பர் ஃபோர்ஸஸ் மட்டும் கேட்கலாம். இல்லைன்னா அவங்க அந்த லோடு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு டிசைன் தி ட்ரஸ்ஸஸ். ஓகே, ட்ரஸ்ஸஸ் மட்டும் டிசைன் பண்ணுங்க அப்படிங்களாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபுல் ட்ரஸ்ஸை டிசைன் பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க, ரூஃப் ட்ரஸ்ஸை. ஓகே, எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி பார்ட்டா கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பட் ரூஃப் ட்ரஸ்ஸோட ஃபுல் டிசைன் நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ரூஃப் ட்ரஸ் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணணும், என்னென்ன லோடு கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெட் லோடு, ஜிசி ஹிட் பர்லின். ஓகே, அதை கால்குலேட் பண்ற, பர்லின் டிசைன் பண்ற. ஸோ அந்த லோடு தான் வந்து ரூஃபுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அப்போ ரூஃப்ல என்னென்ன லோடு ஆக்ட் ஆகுது, எந்தெந்த பாயிண்ட்ல அந்த லோடு. ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு ரூஃபை செக்ஷன் சூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்றேன். ஓகே, ஸோ டு யூ ஹேவ் எனி டவுட் பிரகதி, நிவேதா? No, sir. ஓகே, தாரணி பிரியா? தாரணி பிரியா? ஓகேம்மா. ஸோ வேற யாராச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஓகே, ஸோ இது
ரெக்கார்டு எழுதிட்டு இருக்கீங்களா? ரெக்கார்ட்ல இதுவரை 5 டிசைன் சொல்லியிருக்கேன். அந்த 5 டிசைன் A4 ஷீட்ல எழுதுங்க. டிராயிங் வந்து நீ பென்சில்லையே A4 ஷீட்லயே போடு. இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ A3 ஷீட்ல போட்டுருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம்லாம் A4 ஷீட்லயே போடு. ஓகே. சரி, வேற ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே. தேங்க்யூ ஓகே கைஸ். சார்.